從高速公路上都可以看到這面巨大的藝術牆。這裡可不是什麼新設立的美術館，而是一座瀝青工廠。特別的是，廠區內的藝術創作更是邀請西班牙壁畫節首獎藝術家為工廠量身打造的圖樣。工廠從長期一直被人們去認定它是一個鄰避措施一個嫌惡產業，要怎麼把它轉變成一個跟鄰居當成一個好鄰居怎麼樣去做一個轉化跟進化？所以我們今天最主要就是說公司也是在推 ESG 的一個雙軸轉型所以我們大規模的去採用全新的瀝青混凝土設備。牆上的藝術創作更是藝術家深入觀察雪甲特有的地景風貌，並將這些元素融合到工廠11公尺高的牆面上，透過藝術的介入創作，結合會呼吸的直升牆，也成為全台第一座永續美學示範基地。The meaning behind the painting, it's all about Suecia area and all the surrounded nature we have around this factory. I have been inspired from the really beginning with this green tunnel that you have just when you arrive to the factory. A lot of trees, a lot of vegetation that is involving the road. So when I talked to the boss and he told me his idea, we really find the main idea and the main design so fast because it's obvious what we want to show up here. 透過引進國際壁畫藝術與垂直綠化的設計，翻轉工廠傳統印象，讓工廠能夠和在地居民對話，變成具備藝術教育的空間，實踐生產、生活、生態三生共榮願景。台南新聞張偉忠採訪報道。